Okay, so we're streaming, we're live. Thank you so much, everyone, to be here, just to Теперь мы идем take your time. вживую. Возьмите свое время. Yeah, so we're spotlighting Svetlana, so everyone can see her. And well, thank you, Svetlana, again. So this is on the recording. So the first question that Еще раз мы завидуем. Не торопитесь. Большое всем спасибо, что вы здесь. So the first question that I have, and that I assume for most people will be helpful, as I suppose some people don't really know what autonomy is if you can explain to people what that is. И первый вопрос, который у меня, я думаю, он будет полезен для большинства людей. Я предполагаю, что некоторые люди здесь даже не знают, что такое автономия. И если вы можете объяснить людям, что это такое, пожалуйста. Ну, автономия – это немножко отличающийся образ жизни от общепринятого. Автономия – это такой… Автономия – it's a different way of life, a little bit different from a generally accepted way of life. Это когда человек переходит на внутреннее питание. It's when a person switches to a inner feeding. И не употребляет физическую пищу, жидкость, и минимизируется, либо полностью уходит сон. And he does not consume any physical food, and he minimizes his food, and almost disappear food, and he minimizes his sleeping time. Когда мы переходим на внутреннее питание, организму больше не нужно очищаться, и все ресурсы, которые есть у этого физического тела, мы можем ими пользоваться. When we switch to internal nutrition, the body no longer needs to be cleansed, and we use all the resources that our physical body has. Это, например, такие, как многие называют, там, например, предсказания, колдовство, какие-то выносливость. Это на самом деле не что-то сказочное, а это базовые настройки нашего физического тела. For example, such as things as predictions or witchcraft or some kind of endurance, like extreme endurance. That's actually it's not something fabulous. It's not just the fairy tales. Those are basic settings of our bodies. Если нужно подробно что-то раскрыть, то задавайте вопросы, и я расскажу что-нибудь еще. If you need more details, ask me questions, and I will reveal you in more details. Thank you. Yes, well, I'll leave that to people that are here if they want to ask more questions afterwards. But I just wanted to ask her to share a little bit about her journey towards autonomy. How was it and why she's chosen to do this? Да, спасибо, Светлана. Я вот оставлю детально вопросы тем людям, которые здесь присутствуют. А я еще хотела бы задать второй вопрос. Расскажите немного о вашем пути и вот как вы к этому пришли. Как вы решили это сделать? А почему вы решили это сделать? Ну, у меня не было такого желания изначально. Меня к этому на это состояние вывела моя болезнь, мое заболевание. Initially, I did not have such a desire to come to the state. To this state, it brought me my sickness. Я уже очень много рассказывала свою историю, и на канале у меня очень много об этом рассказано. Вы можете посмотреть, там с субтитрами все идет. I already told my story a lot of times, and on my channel you can watch it, and you guys even have subtitles, and everything is there. У меня была астма гормональная и гормонально зависимая, и я
перешла уже в такую стадию, что у меня практически разъело все сосуды, все вены, и врачи мне дали максимум 2 месяца, и через 2 месяца я должна была умереть. I had asthma, hormonal asthma, which means hormonal dependent asthma. And I already moved to that stage that I have practically all my veins on my body, they corroded inside, the vessels, they corroded insides. And doctor gave me maximum of 2 months. So after 2 months, I was supposed to die. От меня отказались врачи, и я тогда изначально я перешла на сыроедение, а в дальнейшем начала практиковать голодание. So doctors refused to deal with me. They abandoned me, and then I found initially I switched to raw food, and then I started practicing fasting. К голоданию я пришла, потому как у меня уже не работала диафрагма, и если что-либо попадало ко мне в желудок и начинался пищеварительный процесс, диафрагма останавливалась, и я не могла дышать. To the fasting I came because my diaphragm stopped working, no longer worked. And if anything happened to gut into my stomach, and digestive process begin, the diaphragm stopped and I could not breathe. Но мой образ жизни, мое состояние, то, где я нахожусь сейчас, этот путь у меня занял на сегодняшний день уже 10 лет. But my lifestyle and my state where I'm right now, this path, it took me 10 years. As of now, it has been 10 years. Если кратко, то так. If in short, that's what it is. Thank you. Yes, I think like even talking about the 10 years, I know there are stages to this journey, and suppose the last question, and then we can open up to other people's questions, is if she has any tips for people that want to pursue a lifestyle of autonomous living or eating less and less, and maybe feeding from source as well. Ellie, what did you say about the stages of during 10 years? I'm not sure what do you mean? Yes, so she talked about her 10 years towards where she is at right now. So I know there are stages to this process. And for those people that want to pursue this journey, if she has any tips. Элли говорит, я знаю, что даже в течение 10 лет есть такие определенные стадии, то есть сначала то, потом другое. И вот если у вас какие-нибудь советы для людей, которые хотят вести автономный образ жизни и только-только начинают, вот что бы вы им посоветовали сделать на начальной стадии? Ну, вообще, именно поэтому, когда я переходила, не было никакой информации, к сожалению. И именно поэтому у меня этот путь занял такое количество времени. Сейчас у меня ребята переходят в это состояние намного быстрее и качественнее. So generally, when I switched to that lifestyle, there was no information available at all, unfortunately. And that's why this path took me so much time. But now the guys that's under my supervision switching to this lifestyle, it takes them very short period of time. У меня есть марафоны, которые идут по минимальной цене, где я рассказываю, как переходить, что делать каждый день, какую траву пить, что и как она влияет на наш организм, чтобы у человека было понимание,
что он делает и что происходит с его организмом, чтобы не было страха. I have marathons that runs a very minimum price, and like how to transition and what to drink in this case and which herbs to take, and so how these herbs affect our body and how to understand the whole process so the person does not have any fear on what's happening to his body. Ну и, конечно же, самый главный совет – это идти, чувствуя свое тело, и облегчать и минимизировать свое питание и работать с психикой. Of course, the most important advice is while you walk in this process is to feel constantly your body and your mind. And to facilitate this process, you have, you minimize your eating and you work with your psyche. Если вы будете делать акцент только на физику, либо прокачивать свою духовность, не касаемо физики, то вам будет очень сложно перейти. У вас будут так называемые откаты, вы будете возвращаться в начальную точку. Светлана, вы имели в виду психику, да, а не физику? Ну, если только физику, либо только психику, если что-то одно только будете прокачивать, то вы никуда не придете. So while you come into this process, you have to pay attention not only to your physics, but also to your spirituality. If you're not gonna take a psych portion, you are not gonna come anywhere. Это как две ноги. Если вы будете скакать все время только на одной ноге, на одной физике, то она у вас устанет, и вы упадете. It's like two legs. If you're gonna jump only on one leg, only on your physics, then you're gonna get tired and you're gonna fall down. If the other leg, she means psyche. Поэтому нужно физика, психика, физика, психика. So you have to always do one physics and one psyche, one physics and one psyche. Can you correct my word for psyche? I think I'm using it wrong, right? Psyche? Yeah, and the How do you say it in English? Psyche. I think it's psyche, the pronunciation. Psyche, okay, psyche. Okay, I'm gonna say psyche. Naida is here, the super translator, so I'm so embarrassed. I'm nervous. Okay. Don't be. It's wonderful. I'm not a super translator. I always make up whatever I translate. Don't worry. Just be confident. Светлана, мы только просто обсуждали переводы. Спасибо. Ага, продолжите. Ну, следующий вопрос я могу раскрыть. Я думаю, что я в таких эфирах не считаю, что некорректным давать какую-то рекомендацию, которую будут делать все, потому что у каждого организм очень индивидуальный. Если если будут все применять одно и то же, то кому-то это не зайдет, и он наоборот скажет ерунда, либо сделает прям во вред кому-то. Поэтому все равно нужно идти по чувствованию тела, и лучше, конечно, с тем проводником, который уже прошел это. I think it's incorrect of me to give recommendations to everyone within this 1 hour short, because everyone's body is very individual, and if everybody gonna use the same thing, like if I suggest something and it's not sometimes it's not work for someone, and it's not gonna bring benefits, it's gonna be contrary, it's gonna be detrimental to your health. So you need to go, you need to feel your body, and it's better if you do this path with somebody who already followed that path, like your guide. Okay.
Thank you. That was great. I suppose we can go into the questions. Is that okay, Irina? Do you want to translate or should I just go ahead? Yes. Теперь задавайте вопросы, пожалуйста. Все, мои вопросы кончились. Она обращается ко всем. Okay, so we have a few questions. I don't know if anyone that's written the questions wants to ask it live or if you want me to read it. So the first one is from Neda. Neda, do you want to ask it or should I just read it through? Yeah, I can ask also because my phone digit whatever it wants, so I don't even know if it's understandable. And hi Svetlana, good to see you again. And this is my always question that I carry with me since long Наида time. говорит: здравствуйте, и это, говорит, вопрос, который я постоянно с собой ношу и задаю, так что я его снова задам. I don't have a goal to become autonomous, even though I have a goal. And I feel very good on a liquid diet, yet my body is very skinny. And there's a part of me that believes that it's still part of the adjustment. But I'm quite tired of waiting. And yeah, I just would like to know how was her journey with the shape of her body and if she has any suggestion. Naida, first you said that you cold, right? About the cold. You said you always feel cold. No, cold in the sense that I feel that the autonomous lifestyle or a free lifestyle, a life free from needs, is where we are going to. It's like if it's calling me, it's calling my soul. Oh, cold. Okay. Yes. Not cold, but calling. Okay. Наида спрашивает, что она все время как бы единственное, что ее останавливает на этом пути автономии, это то, что она такая худая. И то есть она как бы верит в это, вот что такой образ жизни существует, и она бы хотела этого достичь, но вот то, что она постоянно худеет, вот ее останавливает это. Вот расскажите, вот как у вас это проходит? Ну, вообще, когда ты идешь через голову, через мысли, не через чувствование, то ты, безусловно, будешь терять вес. If you go to this, how do you say, to autonomy through your head and not through your thoughts, and through your thoughts and not through your body, not through your feelings, you will certainly lose weight. Светлана, что-нибудь еще? Да, вес я теряла до 32 килограмм изначально, пока не поняла, как работает осознание перехода генетического через ДНК на иной уровень жизни. So yes, I lost the weight up to 32 kilograms initially, until I figure out that there is awareness of the transition, and it's supposed to be transition on a genetic level through DNA. It's a different level of life. Я могу привести такой пример. У меня сейчас мужчина уходит, так назовем, от значимости еды. И он при росте 1,80 м терял вес до 52 килограмм. I can give you, for example, I have a man right now, and he's 1.80 m, and with being such a tall man, he became 52 kilograms. Но когда у него пришло осознание того,
как это работает, он установил планку 67 килограмм. But finally, when he acquired awareness of how does it work, how it's realizing, he set up his stopping level of 62 kilograms. И уже в течение продолжительного времени он держится в едином весе. Неважно, ест он, либо не ест. У него идут абсолютно иные, другие осознания. Но вес всегда один и тот же. And now for such a long time, he keeps the same exact level of height. It doesn't matter if he eats, if he doesn't eat, because he has this realization, his weight is always constant. Потеря веса – это всегда два аспекта. The weight loss is always two aspects. Первое – это обнуление программ, которых мы набрали за всю нашу жизнь. The first one is zeroing all the programs that we acquired during all our life. И второй – это страх. Когда у нас выходит страх чего-либо, у нас вес теряется. And the second is a fear. When we have a fear of something, we start losing weight. The fear of losing something. So we lose weight. Чаще всего у нас выходит страх смерти. Most often, the fear of death we start losing. На котором базируется все остальное. And on this fear of death, everything is based on. Страх смерти у нас присутствует только в том случае, когда мы не видели жизни. Our fear of death is only present when we have not seen life. Очень многие знают жизнь как собирательный процесс. Many people, they know life only as a compilation process, of a process of compilations. Читая в книгах, что такое жизнь, слушая других, но не живя в жизни. They read books about life, they listen to other people how to live life, but they don't live life themselves. Именно поэтому у нас нет страха жизни, потому как редко кто ее проживает. That's why we don't have a fear of life, because very few people live it. В основном мы боимся только того, что мы знаем. Чего нам неизвестно, мы бояться не можем. Basically, we only afraid of what we know. What we don't know, we cannot be afraid of. И только когда вы начинаете жить жизнь, only when you start living life, то страх смерти и все, что на нем основывается, вас больше никак не может трогать и задевать. Only when you start living life, then you no longer fear of death, and it cannot touch you any longer or hurt you. Если есть вопросы, готова. Any more questions? Yes, we do. We have next one is Sol's question. Sol, do you want to ask, or should I read your question? How do you prefer to do this? Oh, she might. Oh, hey, Elena, read it if you want. Read it if you want. Okay, I'll go ahead and read it. So Sol's question is, what is her advice, opinion, experience in the stages before, when we still need to get rid of parasites, blockages, to transition then to a 100% autonomy life, full pranic energy? Thank you. So it's on the chat. In chat, yeah. Yeah, so if it helps for you to translate, it's on the chat. It's Soledad.
Yeah, so that's her question. Светлана, спасибо, что ответите. Какой ваш совет, ваше мнение, ваш опыт в переходах, в этапах, когда мы все еще должны избавиться от паразитов, каких-то блоков, чтобы перейти на 100% автономию, праническую энергию? Спасибо. Но если мы говорим об паразитах, то я бы все-таки рекомендовала не загружать свое тело максимальными чистками. If we talk about parasites, I would recommend not to load to maximum your body with too many cleanses. Don't load your body with too many cleanses. Потому как наше тело и так испытывает стресс, необычное состояние для него. Because our body is already experiencing stress, like it's very unusual state for the body. Так мы еще и выскребаем, насколько это нам сказали, приводя свой организм в истощенное состояние. And also and on top of it, we start scraping our body out as we've been told to bring a very exhausted state. Чистки нужны на определенных этапах и очень экологичные, очень легкие. We need cleansing our body at a very certain stage, and they need to be very ecological. А то, что касаемо убирания блоков, очень сложно самостоятельно убирать определенные блоки, потому что вы видите все под одним углом. So what concern the blocks, it's very difficult to remove certain blocks on your own because you see everything from one angle, from certain angle. Если вы идете так далеко, то неизбежно должен быть рядом с вами проводник, который видит любые ситуации из глубины, у которого нестандартное видение. And if you're ready to go that far, you must inevitably have a guide by your side who sees any situation from the depths and who sees things from non-standard point of view. Либо вы попадете в состояние голодания, будете худеть, и в какой-то этап вы просто измучаетесь и уйдете обратно на какое-либо питание, которое будет для вас комфортным и приятным. You will end up either in a state of starvation and you're gonna lose weight, or at some point you simply gonna be so exhausted so that you're gonna go back to some kind of food that's gonna be pleasant for you. Comfortable for you. Мы можем организовать марафон, например, 5- либо 7-дневный, кому интересны проработки в этой сфере. We can organize a marathon, maybe like 5 or 7 days, who are interested in studying kind of particulars in this area, the details. That would be Perfect. Thank you so much. Спасибо большое. Это вот девушка, которая задала вопрос, сказала. Okay, so next question we have is Annabella. Do you want to ask your questions? Yes, hello. Здравствуйте, Анна. Which kind of detox did you experience when you became raw vegan, then when you switch on the dry fasting? Какого вида детокс, да, это русское слово, детокс? Там я буду рассказывать о том,
Светлана, подождите, я просто вопрос, я спрашивала слово. Сейчас, подождите. Все. Какого типа детокс, да? Есть такое по-русски слово? Детокс? Да. Какого типа детокс, симптомы детокса вы испытывали, когда вы перешли на сыроедение и когда вы перешли на сухое голодание? Вот, все. Ну, когда я перешла на сыроедение, я убрала гормоны. When I switched to a raw food diet, I removed the hormones, taking hormones. Когда я перешла на сухое голодание, несколько раз заходила. У меня были несколько периодов, и по 3 месяца, и по 2, и по 4. Я испытывала другие состояния, и эти состояния больше связаны уже были не столько с физикой, сколько с психикой. Там открывались другие возможности меня. And when I switched to dry fasting, and I went there several times, I tried to do it several times. I had several periods of 3 months and 2 and 4 months. I experienced the states that were more connected to psyche. The psyche was opening up. There was other possibilities for me were opening. So basically, she didn't experience any physical detox symptoms. So this is I want to know. And how was her diet before starting all the process? She was omnivores. То есть, когда вот вы переходили на сухое голодание, у вас никаких не было вот именно физических симптомов, правильно? Почему были? Я об этом рассказывала. У меня были очень... На каждом переходе у меня были симптомы физические. У меня была очень сильная интоксикация. И 2 раза у меня был отек к венке. Что это? Отек к венке. Это когда человек за пару часов, за 2 часа отекает от 10 до 20 килограмм. И в 30% случаях умирает, летальный исход. Yes, I had very many physical symptoms on every state of transition. For example, I had a very strong intoxication, and twice I had a swelling. So my translator saying swelling to the wrist, and she said that it's called a Quincke's edema, when a person swells up to 10 to 20 kilograms in a couple of hours. Okay. And how long did they stay? And I want to know if she was omnivores before, which kind of diet, and how old she is now. Annabella, could you repeat this? I don't understand like one word and keep. Sorry, I'm sorry. How long did the detox symptoms stay during the process? And yeah, one question. One aside. Svetlana, вот она уточняет, то есть вот как долго продолжались эти симптомы детоксификации во время переходов? По-разному, абсолютно по-разному. У меня нет какой-то инструкции, ребят. И у вас это будет по-разному. Держите фокус внимания на себе. Отек в венке держался 2 недели. Например, если там сухость была до 21 дня, где-то до 40 дней. Слабость где-то уходила после 1-й недели, а где-то продолжалась на протяжении 2 месяцев. It's absolutely different. You have to keep focus only on yourself, guys. I cannot give you any instructions. For example, when I was dry fasting for 21 days, sometimes up to 40 days, I had the weakness sometimes for a week. After first week, the weakness would go away. And sometimes it lasted for 2 months. And I think the Quincke's edema, а сколько Quincke держалось? Я уже забыла. Вы сейчас только что сказали. Ну, 1 раз 2 недели, ну, где-то плюс-минус 2 недели. 2 раза у меня было. Вот that Quincke's edema that was stayed with me for 1 week or sometimes 2 weeks, the swelling of the body.
For how long? 1 year, 2 year, 3 year? How long she experienced detox symptoms, this kind of symptoms? Аннабелла спрашивает, как долго вот в целом все это продолжалось? Вот, например, 3 года, 4 года. Вот вся эта детоксификация сколько шла? Вот к этому состоянию по-разному. На еде, без еды, сыроедение, сухое голодание, мокрое голодание, восприятие новой себя, новых качеств себя. Все это продолжалось 10 лет. Here's all this different state, food, without food, raw food, dry fasting, not eating at all. So all this, it was lasted 10 years. Oh, and also coming to yourself, the new quality of coming to yourself. All this lasted 10 years. Okay, how old she is? And how was her diet before starting the process? She was omnivores. So 10 years ago, right, Annabella? Yes, 10 years ago, I'm curious to know if she was omnivore, so maybe vegan or vegetarian, or she was born omnivore, like everyone, or something like that. And how old she is? She's now, so I mean, just to understand. Аннабелла спрашивает, а сколько сейчас вам лет и на какой диете вы были вот 10 лет назад? То есть ели вы ли все подряд, вот были ли там мясоеды или такое? Через несколько дней мне будет 44 года, и до этого я была всеедом. Yes, I was omnivorous, and in a few days I'm gonna be 44 years old. Fully 40? 44. 44, congratulations. And Поздравляю. Поздравляю. Did you do enema or gravity colonic during the detox phase, or did you take some laxative to clean the colon or not? Аннабелла спрашивает, делали вы, когда вы делали чистки, делали вы энема, да, по-русски? Энема? Нет. Как переводится? To clean the colon, you know, laxative or gravity colonic, enema. Принимали вы какие-то слабительные и делали вы, я забыла это слово, энема? Ну, я могу ответить, я на каких-то этапах я делала чистки, да, я принимала различные слабительные и пробовала делать клизмы, но это было очень-очень мало, очень редко. И я немножечко другим опытом шла, то есть я в любом случае за 10 лет я много что на себе испробовала, и именно поэтому я позволила себе вести людей, потому что достаточно большое количество людей уже через меня прошло, и я перепробовала очень многое. И для меня это важно, что я не просто так зашла на пару месяцев и начала всем об этом рассказывать, а что я в этом образе жизни уже более 10 лет. Yes, I did some laxatives and took some laxatives and I did some enemas, but very little, like it was very few rare occasions. And because I did it for 10 years and I experienced so many different symptoms, and that's why I allowed myself to lead people through this, because it's not only, you know, I tried it and I start telling to everyone. I feel comfortable to tell people about this because I've been on this process for over 10 years. And now she's a fully breatharian, which level she is, and what, if she eats something, what she eats, and how often? Аннабелла спрашивает, вот если вы сейчас праноед, то какой у вас уровень праноедения? И если вы когда-то едите, то что вы едите? Что значит уровень праноедения?
Вы знаете, вот Николас, когда спрашивала, у него там был первый уровень, когда не пьет и не ест, потом второй уровень, да, они там, у них второй уровень, по-моему, воду употребляет иногда. Ну, это... Я могу сказать, что на сегодняшний день у меня нет еды, нет жидкости, сон у меня, ну, может быть, там часа 2, 1 или 2 раза в неделю. И на состояние вне дыхания я еще полностью не перешла. So first of all, Svetlana didn't understand the question. What are the levels of breatharians? I told her that Nicholas would saying that it was the first stage. I don't know, no liquid and no food, and then second level is when you take liquids. No. Which level she is? So fully no food, no drink. So yeah, so she said that yes, I don't take any food. I don't take any fluids, and as far as concerns sleeping, she sleeps maybe 1 or 2 hours, once or twice a week. And as far as the state of being out of breath, I did not completely switched yet, but I'm on that path. I'm working on my breathing. So since how long she's not eating and drinking? How many years? How many what? How many years? Because I understand the 10-year transition, more or less, no? But without food and without drink, how long now? Аннабелла говорит, да, я понимаю, вот 10 лет идет, 10 лет у вас был переход, а вот с тех пор, как вы не едите и как вы не пьете, сколько прошло времени? 3-й год. 14 марта было ровно 2 года. Third year. So 14 March would be, yes, third year. Okay, perfect. Thank you so much. You're very lovely. Thank you so much to be here and to teach to all of us to share your knowledge with us. So thank you. Большое спасибо, Светлана. Вы очень обворожительная. Большое спасибо, что вы здесь и учите всех и делитесь своими знаниями, о которых мы спрашиваем. Благодарю. Thank you. Oh, please tell us what is your website or YouTube channel, where to find you. Пожалуйста, скажите, какой у вас есть веб-сайт или как вас найти? У меня есть сайт, где вся информация, он называется «Школа автономии». I have a site with all my information. It's called School of Autonomy. School of Autonomy. Да, и есть YouTube-канал, который называется Lavrova. And there is also a YouTube channel that's called Lavrova. И телеграм-каналы тоже есть. Я могу скинуть, Ирин, тебе или организатору, могу скинуть, где какие ссылки, и кому будет интересно, можете присоединяться, смотреть. I also have a Telegram channel, and I can leave you with organizer links where if you're interested. Yes, I was about to ask if we can have the links, because I suppose we can just post it on once we share this as a video for those people that are not here. We can add it on YouTube so people can click on it if they like, please. And I suppose, does anyone have any other questions or comments? No? Okay. No, maybe one question. Sorry. That's okay. Yeah. She was eating any
animal products during the transition, during the 10 years transition or not? She left animal products and she never touched again. Вот во время вот этого 10-летнего перехода вы уже никогда не ели продукты животного происхождения или вы никогда уже их не трогали? За 10 лет вроде бы уже нет, не было такого. Yeah, I don't think so. I think during 10 years, I don't think I eaten them again. No animal products. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so well, I know that some people might be wondering because she mentioned the possibility of doing a marathon with her in a group as perhaps Pranic family. So I suppose that would be interesting. And sorry, if you want to translate, Irina, I talk too much, so you can go ahead and then I'll finish it. Я думаю, что Элли вот просто она вслух говорит, что люди говорят, то, что вы, Светлана, упомянули про марафон 7-дневный, что если кому-то это интересно. Да, я Элли скинула ссылочку, можно по чатам, по сайтам, если кому-то интересно. Svetlana said that she sent you a link to her website, so you can share it. Okay, thank you. Yeah, and then talking about the marathon, the possibility of doing it as a group, I know that some of us, or lots of us, might be interested in doing this, and if we can organize it at some point, like we can talk about it and think about a good date for a good week for her. And yeah, so that's how I met Irina, and that's how I met Svetlana a while ago, maybe 1 year ago. I participated in one of the marathons. It was very special. So I think it would be really interesting to do this as a family too. So yes. Элли говорит, что я знаю, что некоторые из нас могут быть заинтересованы в том, что мы можем организовать этот марафон в какой-то момент, и мы можем поговорить, какие дни для вас будут удобными. И вот так, как я познакомилась с Ланой несколько дней назад, как раз на марафоне. Я думаю, что это было бы интересно. Да, я вас буду уже, наверное, покидать, потому что мне нужно собрать сына, у него сегодня выпускной. I think I have to leave you right now because I need to collect my son's stuff together because he has a graduation today. Я вас всех очень благодарю, мне было с вами очень приятно, и я уверена, что мы с вами встречаемся далеко не последний раз. Всех крепко-крепко обняла. I thank you all very much. I was very pleased meeting you all, and I'm sure it's not the last time we will meet. Thank you so much. Thank you. It was wonderful. You. Yes. Thank you. Thank you, Dina. Thank you, everyone. Cool. Well, I'll let you guys know about this. I'll be in touch with Svetlana and perhaps Irina as well, and then we'll try and organize it. Think of a week or a time that we can propose this to all of you, and yes, we'll see how that works. Ellie, have you already done one of those marathons? Yes, about one year ago. Was that it, Irina? That's when we met. I know. Probably. We met Maybe Naida knows when. Naida, was it 1 year ago? It was more. It was during More? COVID, at the beginning of COVID. That's true. Probably 2 I think years ago. It was a marathon about sleep deprivation, right? Or like Yeah. we asked you all the details about sleep deprivation. Yeah, also. We were dry and we were supposed to not sleep and I slept. Yes, that was we challenging. discussed all the instrument, right? We can put on our neck so we can, even when we sleep, we still remain seated. Yeah, I remember that. That was fun. Yeah, it was very interesting. Anyway, I still have the notes and she shared something very interesting. Yeah. And what was this guy? He was giving us all the example, you know, like you kind of lay down, but you put your hand like this. So like when it goes away, so you wake up, so it doesn't let you sleep.
Remember this guy? He was like doing all sorts of exercise on the video. I don't know, but I spent some time with Jerome, and he also sleeps seated. So I think, was yeah. watching him. Yeah. He sleeps, but he doesn't lie down. Yeah. That's what they say Anastasia Zilevich is doing. Like she sits and she just closes her eyes like for 15 minutes and she continue walking on the beach. I personally really love sleeping and dreaming. So not in this lifetime, not for now. For me. Me too. I love to sleep. But I think it would be nice to do something together. If she offers something for all of us as a group, yeah, it's just nice. Annabella, I think like when Svetlana was talking about the definition, you know, about who is breatharian, I think she forgot to mention, because for Russians, it's like she talks about it for such a long time, she does not make a difference. But I think the whole difference between autonomous and a breatharian is the breatharians, they do sleep, and autonomous, they don't sleep. And that's I didn't know. Yeah, that's like, so this is a third ingredient that's added. And but because Svetlana talks about such a long time, she does not, you know, make emphasis on it, and people don't know. That's the difference between breatharian, autonomous. Yeah, but you know, it's all a level, because if you spend time with people that are labeled as breatharian and they don't sleep, they don't eat and drink anymore, they really sleep maximum a couple of hours per day. Exactly. So, yeah, I did 300 days on juice fasting, and now I'm fully fruitarian. And I mean, now, for example, I'm doing water fasting at the moment. So, and I'm sleeping very less, even if I'm drinking water, you know. Yeah. So, and when I was on juice liquid diet for 1 year, I was sleeping 2 hours a night, 3 hours a night. And so I can believe about that. Yeah. Wow, that was special. Oh, Parvati and Shiv, do you guys want to invite on the video? Do you want to? Yeah. Or do you want me to read your message on the chat? Parvati. Hey. How are you guys? Yeah. So we were thinking to do soon to sing a bit of mantras, and you guys are welcome. We can do together. We will do in the Instagram account of Shiva G. Is written there in the chat. Just to remind that to sing the mantra Om Namah Shivaya, and this mantra, there is all the elements that exist in the universe. So it's really good for us now to sing and be in this state of being, this Shiva consciousness that we call. See? Namah Shivaya. Thank you. This has been special. So I guess we'll see you guys for the next session in about 3 hours. So that's the next session. We'll have the sharing circle with Elitom and Christiana Eltrayan. And I suppose that Fabi is organizing that one. Sorry, let me just mute. Okay, yeah. So Fabi's organizing that one. So I'll see you guys for that one. And it's on the same link as this one. So for those that have the link, instead of clicking on the program, you can click on the link. But see you soon. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Awesome. Awesome.